you all there? Can anyone answer? Good, thanks Surya. Okay, I hope everyone are doing good. I'm Priyashree from second year DCS, and today's event is all about roadmap to programming. First of all, I thank you all for taking the time to join us today for the event Crack, Click and Code. So today, Yuvanika from second year MSc SS will be telling you about the roadmap to C programming and how to learn C programming from the start till the end. And then followed by which Yalini from second year MSc DS will be conducting a fun-filled quiz on the platform Quizzes. So without any further delay, let's get started. Over to you, Yuvanika. Yeah, okay. Is my screen visible? Yeah. Okay. A warm welcome to everyone to the session Crack, Click, Code. So the objective of this session is roadmap to C. So first we'll get into the agenda. The main thing is to plan to prepare C programming in 30 days. So SS and AML, நீங்க இப்போ படிச்சிட்டு இருப்பீங்க. You will be having C paper in your first semester. So உங்களுக்கு helpful-ஆ இருக்கும் இந்த session. And in the 30 days roadmap தவிர, we'll be also having some other points like history of C, why C, some advantages, disadvantages of C, important concepts in C, and at last we'll be suggesting some study resources and you people can make use of that. Okay, first history of C. எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ அதை பற்றி லைட்டாக ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு படிக்கிறது இட் இஸ் அ குட் ஹேபிட். ஸோ இந்த இயர் எல்லாம் ஞாபகம் இல்லைனா கூட அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபவுண்டர் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் டெவலப்ட் இன் 1972 பை டென்னிஸ் ரிச்சி. ஸோ ஹீஸ் கால் ஃபாதர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங். ஸோ சிக்கு முன்னாடி இருக்க லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிசிபிஎல் அப்படின்னா இட் இஸ் பேசிக் கம்பைன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். இது ரெண்டு தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் சி வாஸ் ஃபவுண்ட். அண்ட் ஒய் சி? ஸோ த மதர் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ், சியை வந்து மதர் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பைலர்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் சி. இப்போ இருக்க மாடர்ன் லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அன் அடாப்டேஷன் ஃப்ரம் சி லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் பெட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராக்டிஸ், கமெண்டிங் த கோட். ஸோ எந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டாலும் கமெண்ட் லைன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ 5 லைன் கோடாக இருந்தாலும் கமெண்டிங் இஸ் நெசசரி. இப்போ கமெண்ட் லைன்ஸ் இல்லாத ப்ரோக்ராம் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அன் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் தான். இப்போ நம்ம ஒரு கோட் எழுதுறோம் அப்படின்னா அந்த கோட் நமக்கு மட்டும் புரியுற மாதிரி இருந்தா பத்தாது. ஸோ அந்த கோடை பார்க்குற எல்லாருக்குமே அது புரியணும். ஸோ அதுக்கு வந்து கமெண்ட் லைன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ எங்க கமெண்ட் பண்ணும், வேர் டு ஆட் கமெண்ட்ஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த கோட். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரோக்ராமோட ஹெட்டிங் டைட்டில் என்ன, ஸோ ஹூ கோடட் த ப்ரோக்ராம், ஆத்தர், உங்க நேம், அண்ட் வென் இட் வாஸ் கோடட், அந்த டேட். So it may be silly, but it is really important to add all these things at the beginning of the program. நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணனாலே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் லைன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் while using functions, இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருக்க பேராமீட்டர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே கண்டிப்பா கமெண்ட் லைன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணும். தென் அபவுட் த ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ், அந்த ஒரு டைம் நீங்க வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்றீங்க அப்படின்னா எந்த வேல்யூ அங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் லைன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி லூப்பிங் அண்ட் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸோ அந்த லூப் எதுக்கு இருக்கு, அந்த எவ்வளோ டைம்ஸ் ரன் ஆகுது, அந்த லூப்போட அவுட்புட் என்ன, இது எல்லாமே கமெண்ட்ல போடணும். அட் லாஸ்ட் பிஃபோர் எவ்ரி ஃபைல் அண்ட் டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ், ஸோ இன்னும் ஃபைல்ஸ் படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு ஐ கெஸ். ஸோ ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அதை ஓப்பன் பண்றீங்க, க்ளோஸ் பண்றீங்க, அந்த ஃபைல் ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாமே கமெண்ட் லைன்ஸ்ல கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ அப்போதான் அந்த கோடை வந்து யார் பார்த்தாலும் அது புரியுற மாதிரி இருக்கணும். For that, comment lines are really important. Next comes important topics in C. So first, data type. Data type தான் என்ன பண்ணும்னா it tells the processor எந்த மாதிரி வேல்யூஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ மெமரி அலோகேட் பண்ணும், இது எல்லாமே டேட்டா டைப்ஸ் தான் சொல்லும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டேட்டா டைப்ஸ். நெக்ஸ்ட் அரேஸ். ஸோ ஒரு லார்ஜ் டேட்டாவை எப்படி ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஆஃப் த சேம் டேட்டா டைப். நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர்ஸ்.
Pointers, it is really very important thing that dynamic memory allocation and deallocation can be done only with the help of pointers. So dynamic அப்படின்னா ரன் டைம்ல ஒரு வேரியபிளுக்கு மெமரி அலோகேட் பண்ணி அந்த வேரியபிளோட பர்பஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த மெமரி நம்ம திரும்பவும் டீஅலோகேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். இப்போ ப்ரோக்ராமுக்கும் யூசருக்கும் இருக்கிற ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேன் ஹேப்பன் ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை ஒரு சிங்கிள் ஒரு செட்ல போடுறதுக்கு பேர் இட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நிறைய ஒரு செட் ஆஃப் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப கோட்ல தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம we can't write each and every time. So instead we can put those lines in the single function and use that function multiple times. Next, files. Files எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பல்க் டேட்டா. இப்போ ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனில இருக்க எம்ப்ளாயோட எல்லா டீடைல்ஸையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா we can't do it in a single variable. அரேஸ்லயும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லயும் போடலாம், but it is not that efficient. So we can put it in a file. Next, pros of using C language. So first, C வந்து it is a middle level, structured, portable, powerful and efficient language. ஏன் இதை வந்து middle level language அப்படின்னு சொல்றோம்னா, so high level languages like Pascal, Fortran, low level languages like machine language, assembly language. So இது எல்லாத்தோட featuresயும் C brings together. அதனால it is called as middle level language. Structured language ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராமை we can divide it into simple parts. ஒரு மாடியூலா போட்டு we can user friendlyயா அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So it is called structured. Portable languageன்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஸோ நீங்க உங்க மெஷின்ல ஒரு சி கோட் எழுதுறீங்க, ஸோ அதே கோட எந்த மெஷின்ல வேணாலும் யூ கேன் ரன். அந்த மெஷின்ல சி சப்போர்ட் ஆனா மட்டும் போதும், மித்தபடி அந்த கோட்ல எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. தட் இஸ் கால்ட் இட் இஸ் போர்ட்டபிள் லாங்குவேஜ். யூ கேன் யூஸ் த கோட் ஆன் எனி மெஷின். இட்ஸ் பவர்ஃபுல் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் லாங்குவேஜ். ஏன் இது வந்து பவர்ஃபுல் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் சொல்றாங்கன்னா we can use கேம்ஸ், கிராஃபிக்ஸ், இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கான்ஸும் இருக்கும். ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங், runtime checking, lack of exception handling, insufficient level for abstraction. இதெல்லாமே some cons of using C. So what is the concept of object oriented programming? Inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, data hiding. So computer science students இருந்திருந்தீங்கன்னா you might have learned all these concepts there. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே it is supported only in C++. So C இதெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகாது. Next, runtime checking. C does not let us know the errors after every line. ஸோ அந்த கோட் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சு ரன் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு எரர் என்னன்னு தெரியும். ஸோ திரும்பவும் போய் அந்த எரரை டிடெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். தட் இஸ் ஒன் மோர் டிராபேக் ஹியர். லேக் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங். எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னா உங்க கோட்ல எந்த எரரும் இருக்காது. சப்போஸ் இப்போ யூசர் ஏதாச்சும் இன்அப்ராப்ரியேட்டா ஏதாவது இன்புட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் டசன்ட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் இட். ஸோ ஹேண்டில் பண்ண முடியாம ப்ரோக்ராம் அங்கேயே எண்ட் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் மோர் டிராபேக். இன்சஃபிஷியன்ட் லெவல் ஃபார் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். So abstraction அப்படின்னா it has only the essential details and hide the unwanted things. Unwanted things வந்து it may be security purpose-காகவும் இருக்கலாம். அந்த hiding level வந்து C-ல it doesn't support. Next comes a roadmap. C programming in 30 days. So 30 days அப்படிங்கிறது it is up to you. நாங்க வந்து will tell you the flow. இந்த flowல போனீங்கன்னா it will be better அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம். So days வந்து it is up to you. So first go with the basics of C. So C na என்ன, அது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு then get into it. Next, first வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது variables, data types, operators and typecasting using that. இது எல்லாமே சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் தான், but it really plays a vital role. Next, இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா get into conditional statements. So யாராச்சும் conditional statements என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Anyone? If else statement. Yes. So next, conditional statements. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா loops and jump statements. Jump statements, what are the jump statements? Break, continue, pass. Yes, exactly. So conditional முடிச்சிட்டு loops and jump statements. Next, இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா basic arrays. So arraysல 1D array, 2D arrays and even 3D arrays also இருக்கு. 2D arrays படிக்கும்போது மேட்ரிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஆடிங் டு மேட்ரிக்ஸ், சப்ட்ராக்ஷன், இதெல்லாமே பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ். இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன், இந்த அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ்.
நெக்ஸ்ட் அரேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கோ வித் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல வந்து நிறைய மைன்யூட் திங்ஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ராக்டிஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இன்பில்ட் அண்ட் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா டோன்ட் யூஸ் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற கோடை நீங்களே கோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். முடியல அப்படிங்கும் போது மட்டும் யூ கேன் கோ வித் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் பாயிண்டர் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூசிங் பாயிண்டர்ஸ். ஸோ பாயிண்டர்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். உங்க அப்கமிங் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதுல எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுமே கண்டிப்பா பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் மெமரி அலோகேஷனுக்கு பாயிண்டர்ஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் a lot. ஸோ இப்பவே நீங்க சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்றீங்கன்னா கூட பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% ஆஃப் சி முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ரிமைனிங் வந்து இட் இஸ் டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன், ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ்ஸ், கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ். இது வந்து அந்த 80% ஈக்குவலான ஒரு டாபிக். இது மூணும் இல்லாம உங்களால ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 80% முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் கோ வித் திஸ். லாஸ்டா தான் படிக்க சொல்லுவாங்க, நீங்களும் அதே இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அட் லாஸ்ட் ஃபைல்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான். யூ கேன் கோ வித் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ப்ராக்டிஸ்க்கு யூ கேன் யூஸ் ஹேக்கர் ரேங்க் 30 days ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இன் சி லாங்குவேஜ். நான் லாஸ்ட்டாக அந்த வெப்சைட் காட்டுறேன். நீங்கள் ஒரு டாபிக் படிக்க படிக்க நீங்கள் சைடாக ஹேக்கர் ரேங்க்ல இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். And last, common resources. So you can use the websites like tutorials point, W3 resources and programmers. இது மூணும் we suggest you இதுதான் படிக்கணும்னு இல்லை, it will be better. And YouTube channels வந்து C playlist வந்து இது ரெண்டுல நல்லா இருக்கும், like Jenny's lecture and Niso Academy. Sometimes உங்க கோட் வந்து C கோட் வந்து உங்க கம்பைலர்ல it may not work. At that time you can make use of this online C compilers like GDB and programmers. So that's it. Do you have any questions? Okay, ma. I hope this session was useful to you. Yarkat other queries in there, you can ask her. Also, we'll be posting this session on our YouTube channel, so you could make use of it. Yes, and I'll also show you that hacker rank 30 days. So this is that 30 days of code. நீங்க ஒரு டாபிக் படிக்கும்போது you can hacker rankல you have to create an account. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு you can search 30 days of code in C போட்டீங்கன்னா you will be getting this. So நீங்க ஒரு data types முடிச்சீங்கன்னா you can practice that program here. So hacker rankல code பண்ற practice வச்சுக்கோங்க. It is really helpful and useful too. Yes, that's it. Thank you. பட் என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, எடுத்தோன்னா ஹேக்கர் ரேங்க் போகாதீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேக்கர் ரேங்க் போங்க. ஏன்னா ஹேக்கர் ரேங்க்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எடுத்தோன்னே போனீங்கன்னா யூல் கெட் ஃபெட் அப். என்னடா நம்மளால கோட் பண்ண முடியல, அந்த மைண்ட் செட்க்கு வந்துருவீங்க. ஸோ அதுக்கு போகக்கூடாது. அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து பேசிக்ஸை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேக்கர் ரேங்க்ல போய் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. ஆனால் சால்வ் பண்ணும்போது வர எரரை நீங்களே ரெக்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. That's one point I'm suggesting you all. Anything else? யாருக்கா அதை கேட்கணுமா? லாஸ்ட் ஈவன் நல்லா பேசுனீங்க, இப்ப யாரும் பேச மாட்டீங்க. No doubts. Okay then. So if there's nothing, we'll go for the quiz session.